Hello, hi everyone. Welcome to my YouTube channel. And today we are going to solve another daily challenge in the Leetcode. So the daily challenge for today is delete the middle node of a linked list, and the problem number is 2095. The difficulty level here we have is medium. Also, looking at the description section and down below, you can see that there are two hints present, and solution tab is also unlocked. So if we are stuck, we can always go to the solution tab, look at their detailed explanation and code to learn about how to do this. So without delaying, let's try to read the question, understand it. We'll talk about the time complexity, space complexity, and yeah, that's pretty much it. So the question here is, you are given the head of a linked list, delete the middle node and return the head of the modified linked list. That's in like this is comparatively easier than what we did yesterday. If you have watched the video that I have uploaded yesterday, you can see that I was mentioning if only the head was given, deleting a node would have been much more easier. So we have a problem here today where the head is given, okay, and this makes things much easier, and we just have to delete the middle node. So what is middle node? It's also described: the middle node of a linked list of size n is the floor value of n by 2th node from start using zero based indexing. And again, where floor value of x denotes the largest integer less than or equal to x. So how to like what this symbol represents, that is described here. Then we also have an further explanation for which, if n equals to 1, 2, 3, 4, 5, the middle nodes are 0, 1, 1, 2, 2 respectively. So which means if there is a one number of node, the middle node is considered to be as 0th index node, and if there are two number of nodes, then the middle node is considered as first index node, and if there are three nodes in the linked list, then the first index node is the middle node. So let's look at the example, and in the example here I can see that odd number of nodes are present in the linked list, that the total count is 7, 1, 3, 4, 7, 1, 2, 6, right? So using the formula what is given here, the node that needs to be deleted is 7 divided by 2 is 3.5, and floor value of 3.5 is 3. So third index node should be deleted. In this case 7, the node with the value 7 has to be deleted, and the output is everything except 7, right? And this is for the odd number of cases. And what happens when there is a even number of nodes in the linked list? So in that case, the number of nodes here is 4. 4 divided by 2 is 2. Floor value of 2 is again 2. So second index node is deleted, and in this case 3 is the node that needs to be deleted. Node with the value 3 needs to be deleted. Similarly, we have example 3 where um, there are simply two nodes, so the first index node needs to be deleted. Okay, yeah. So this problem is like very easy compared to what we did yesterday. Yeah, because I have done similar problem before related to the linked list. And in this case, let's discuss the approach. So the first step would be to like one of the way that we can do is iterate, make the first pass, and when we are doing this, iterate over linked list and maintain the count. So first we will count what are the total number of nodes that is present in the entire list. Then what we can do is during the second pass we can use this count variable to reach the middle node.
So what we can do is we can say that floor value of count slash 2 uh, until we reach this position, until this index, okay, until this -1 index is present, uh, keep moving to the next node, right? And once we are there, then simply say that node dot next equals to node dot next dot next. So simply point it to the node that is present after the node that needs to be deleted. This is one of the way. But in this case, if you see, then we are making two different passes, and first pass will iterate over entire linked list, and that is the time complexity here is big of n. I mean, this is completely fine, but we can improve this and can do it within one pass. And how we can do that is, uh, I have read about an algo that is called as hare and tortoise, if I'm not wrong. Okay, so the concept behind this hare and tortoise algo is that two pointers are written. Slow represents tortoise and fast pointer represents hare. Okay, and let's take an example and then I'll explain how the slow and fast pointer should move and how this algorithm works. So I'll take the first example here. 1 3 4 7 1 2 and 6, right? So in this particular algo, what we need to do is initialize the slow pointer to the head, right? And fast pointer to the head dot next. So slow moves one position to the next and fast moves two position to the next, right? In that means here moves twice as fast as slow. So if slow moves one step, fast must move two step. Okay, that's how it should be. And using this approach, what happens is, if you move again slow to one step and fast to two step, then we have like fast has reached the end much earlier than the slow. And in when we are finding out the middle node, that means whatever the number of nodes are in present in the linked list, and if the fast has moved to the end, that means slow has moved to the position where position before the node needs to be deleted. So in this particular example, 7 needs to be deleted, and we can see that slow has reached to the node 4, and simply the next node that is present has to be deleted, right? This is the case when we are uh, using the odd number of nodes in the linked list. Let's also take an example where even number of nodes are present in the linked list. So similarly, we'll initialize the slow pointer to the head and fast pointer to the head dot next. And when we move one position of and our terminating condition is where the fast pointer has reached the end. That means fast dot next is equal to none, right? So what we'll do here is we'll move the slow pointer one position to the next, and fast must move twice. So in the case where the number of nodes is even within the linked list, what happens is uh, the terminating condition has changed, and the terminating condition here is fast has itself become a null pointer, uh, a node where the value is none, right? So these two are the cases that needs to be used when we are using the loop to iterate over the linked list. Okay, and also there is a edge case in this particular condition, because if you look at the constraint here, the number of nodes in the list is in the range 1 to 10 raised to the power 5. So what happens when there is a single node, which means there is a single node called some number 100,
So in that particular case, what we need to do is 1 divided by 2, and floor value of 1 divided by 2 is floor value of 0.5 is 0, right? So 0th index node needs to be deleted, which means the current node, I mean the only one node that is present, needs to be deleted. So this is one of the edge case we need to handle, and we'll also deal with it when we are solving the problem. So without delaying, let's try to solve it and code. Okay, so first thing first, deal with the edge case. If head dot next equal to none, that means there is a single node, and if there is a single node, we just want to return an empty, or after removing that particular node. So in this case, we just simply return none. Then what we did was we maintained two different pointers: slow, which points to the head, and fast, which points to the head dot next, right? And then we will use a loop. So while using the loop, what we can do is we have to write the terminating condition, and the terminating condition we have to include for both, for the odd number of cases and for the even number of cases. So for even number of cases, what we have is if fast itself has crossed, or say the fast has the value none. So while fast is there and fast dot next is present, the loop must execute. And when we are using the loop, what we are doing is we are moving the slow pointer one position to the next, and fast position two position to the next. So next dot next, right? And once we are done, slow pointer is positioned at just before the node that needs to be deleted. So here in the even case, it's present at 2. In the odd case, it's present at 4. So what we can do from here is we can simply say that slow dot next is equal to slow dot next. So the link that was earlier pointing to 7, now it points to 1, and that's how we delete a node in the linked list. And once the deletion is completed, what we can do is we can say that return head of the list, right? And I hope this should work. Let's try to run the code using the example test cases. Yes, it does. We'll see other example test cases as well. And I also want to include a test case where the number of node is just 1. Yeah, it passed, like including the what I gave as a test case. And if you see here, our first approach, the approach that we discussed earlier, was doing the same thing in two different passes. Now we are doing it in the single pass. Okay, there's only one loop associated with it, but we are also using two different pointers, and that's fair. That's a fair trade between, like, writing the longer code and just using two different variables. Okay, so yeah, we'll try to submit this and hope all the test cases within the Leetcode passes. It does, and we have a completion streak of 5 days. I mean, I can definitely learn something, that being a tortoise, that means one step at a time. I can reach, maintain a streak, learn better, and do better. So the time complexity and the space complexity, the percentage distribution is again as per the Leetcode's convention, which I am like totally unaware how they do it, how they calculate this. But the time complexity involved here is, since we are iterating in the linked list, but only up to the point, I mean one of the pointers only iterate up to n by 2 positions, and the another pointer iterate till the end of the linked list. So the number of times this particular loop, the code block within this loop will execute is n by 2.
So the time complexity, overall time complexity would be big of n. Okay. And regarding the space complexity, we are just using two different variables as pointers. So the space complexity is big of 1. And if you feel that there is some kind of improvement, or if you have some suggestion, please feel free to comment. And thank you so much for watching this video. Have a good time. अब नेपालीमा हेरौँ है त. सो आजको डेली लिड कोड च्यालेन्ज रहेको छ डिलिट द मिडल नोड अफ अ लिङ्क लिस्ट. र यसको चाहिँ प्रब्लम नम्बर 2095 हो. डिफिकल्टी लेभल चाहिँ मिडियम छ. यहाँ अलिकति हिन्ट पनि छ हामीसँग. सो हिन्ट चाहिँ नहेरौँ. र सोल्युसन ट्याब पनि ओपन छ. इफ यदि हामी यतै अड्क्यौँ र हामीले सोल्युसन भेटाउन सकेन भनेपछि चाहिँ हामीले सोल्युसन ट्याबको हेल्प लिन सक्छौँ. सोल्युसन ट्याबमा चाहिँ डिटेल एक्सप्लेनेसन र कोड पनि हुन्छ है त. सो क्वेसन चाहिँ के छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ हेड लिङ्क लिस्टको हेड दिएको छ अनि मिडल नोड चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने. अनि त्यसपछि मिडल नोड डिलिट गरिसकेपछि चाहिँ हेडलाई चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्ने त्यही नोडको, त्यही लिङ्क लिस्टको सरी. सो मिडल नोड भनेको के छ भनेपछि यदि लिङ्क लिस्टको साइज एन छ भनेपछि नम्बर अफ नोड्स त्यो लिङ्क लिस्टमा एन छ भनेपछि एन डिभाइड बाई 2 त्यसको चाहिँ फ्लोर भ्याल्यु लिने अनि त्यो पर्टिकुलर नोड चाहिँ जुन छ नि त्यो स्टार्टिङ युजिङ 0 इन्डेक्सिङ त्यो पर्टिकुलर इन्डेक्सको चाहिँ हामीले नोडलाई डिलिट गर्नुपर्ने. सो इक्जाम्पलमा जम्प गरौँ अनि त्यसपछि म इक्जाम्पलबाट एक्सप्लेन गर्छु. सो इक्जाम्पल नम्बर 1मा चाहिँ के छ भनेपछि यहाँ 7वटा नोड छ अनि 7वटा नोड छ भनेपछि 7 डिभाइड बाई 2 हाम्रो 3.5 भयो. फ्लोर भ्याल्यु अफ 3.5 चाहिँ के हुन्छ भनेपछि 3 हुन्छ. र फ्लोर भ्याल्यु भनेको के भनेपछि यहाँ पनि लेखा छ लार्जेस्ट इन्टिजर लेस देन अर इक्वल टु एक्स. सो लार्जेस्ट इन्टिजर लेस देन अर इक्वल टु 3.5 इज 3 होइन. अनि 3 भएपछि चाहिँ थर्ड इन्डेक्सको पोजिसनमा जुन नोड छ नि यहाँ चाहिँ 7 भ्याल्यु भएको नोड छ त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने. सो हामीले चाहिँ यो फ्लोर भ्याल्यु निकालिसकेपछि त्यो इन्डेक्सको नोडलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने है त. अनि यसरी डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ यो डिलिट गरिसकेपछि 7 चाहिँ डिलिट हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ 134 126 चाहिँ बच्छ. अनि यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन छ. सिमिलरली यो अड नम्बर अफ केसेस भएको बेलामा, इभन नम्बर अफ केसेस भएको बेलामा, इभन नम्बर अफ नोट्स भएको बेलामा चाहिँ के भन्छ 4वटा नोड छ भने चाहिँ 4 डिभाइड बाई 2 इज 2. फ्लोर भ्याल्यु अफ 2 इज अगेन 2. सो सेकेन्ड पोजिसन 0 1 2 सेकेन्ड पोजिसनमा भएको नोड चाहिँ डिलिट गर्ने हो हामीले. अनि यसरी डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आउटपुट 1 to 4 भएर आउनुपर्छ है त. अनि अर्को इक्जाम्पल पनि छ र यो सिमिलर छ. सो यस्तो क्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट टाइम हामीलाई प्रब्लम भएको थियो किन भनेपछि सिमिलर क्वेसन थियो तर डिलिट गर्नुपर्ने नोड तर हामीलाई हेड दिएको थिएन र हामीले चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि यो नि भनेको थियौँ कि हेड भएको भए सजिलो हुन्थ्यो. सो आज हेड नि छ त्यही भएर होपफुली सजिलो हुन्छ. र हामीले चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेपछि एउटा अप्रोच हामीले गर्न मिल्ने भनेपछि पहिला चाहिँ एउटा पास आइट्रेट गर्ने अनि फर्स्ट पासमा चाहिँ आइट्रेट गर्दाखेरि लिङ्क लिस्टमा काउन्ट गर्ने कतिवटा नोड छ भनेर काउन्ट गर्ने. अनि काउन्ट गरिसकेपछि के भन्छ हामीलाई थाहा हुन्छ 7वटा नोड छ राइट. अनि 7वटा नोड छ भनेपछि सेकेन्ड पासमा हामीले के गर्ने अब फ्लोर भ्याल्यु अफ 7 डिभाइड बाई 2 इज 3 होइन. अनि सरी 7 डिभाइड बाई 2 इज 3.5 अनि त्यसको फ्लोर भ्याल्यु चाहिँ 3 हुन्छ अनि 3 माइनस 1 भनेपछि चाहिँ 2 हुन्छ. सो सेकेन्ड इन्डेक्ससम्म चाहिँ हामीले के गर्ने मुभ गर्ने. सो सेकेन्ड इन्डेक्स भनेपछि यहाँ 4सम्म मुभ भयो. अनि मुभ भइसकेपछि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर जुन नोडमा छ मैले त्यसको चाहिँ नेक्स्ट भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के पोइन्ट गरिदिने हो नेक्स्ट डट नेक्स्ट भनेर 2 पोइन्टर 1 पोइन्टर अगाडि बढाइदिने. सो अब चाहिँ 4ले चाहिँ 7लाई न पोइन्ट गरेर 4ले 1लाई पोइन्ट गर्छ. सो यसरी नै लिङ्क लिस्टमा चाहिँ हामीले नोडलाई डिलिट गर्छ. अनि यो एउटा तरिका हो तर यो तरिका चाहिँ लाई इम्प्रुभ गर्न मिल्छ क्या हामीले र विदिन 1 पास भन्नाले सिङ्गल पासमै हामीले कम्प्लिट गर्न सक्छौँ. र मैले चाहिँ योभन्दा अगाडिको प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि एउटा के एल्गोरिदम पढेको थिएँ र मैले जानेको छु भनेपछि हेयर एन्ड टोर्टोइज एल्गोरिदम भन्ने छ जसमा चाहिँ के छ कन्सेप्ट भनेपछि टोर्टोइज चाहिँ स्लो पोइन्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छ, हेयर चाहिँ फास्ट पोइन्टरले. जुन हामीले चाहिँ खरायो र कछुवाको कहानी सुनेको थियौँ त्यस्तै हो यो, त्यही कहानी नै हो. सो खरायो चाहिँ बिस्तारै हिँड्छ भनेपछि कछुवा चाहिँ दौडिन्छ र यहाँ चाहिँ दौडाउनु भनेपछि र
बिस्तारै हिँड्नु भनेपछि के छ भनेपछि खरायो एक स्टेप अगाडि हिँड्यो भने चाहिँ कछुवा चाहिँ 2 स्टेप अगाडि हिँड्छ। सो यही पर्टिकुलर क्वेसन हेर्दाखेरि खरायोलाई चाहिँ स्लो पोइन्टरलाई चाहिँ हामीले हेडसँग इनिसियलाइज गर्ने, अनि कछुवालाई चाहिँ अनि खरायोलाई चाहिँ हामीले 2 पोइन्टर अगाडि इनिसियलाइज गर्ने स्लोभन्दा, है त। सो एभ्री टाइम हाम्रो खरायो एक स्टेप हिँड्छ भनेपछि कछुवा चाहिँ 2 स्टेप हिँड्छ, सरी उल्टो, कछुवा एक स्टेप हिँड्छ भने खरायो 2 स्टेप हिँड्छ, है त। सो सिमिलरली कछुवा एक स्टेप हिँड्यो अनि त्यसपछि खरायो 2 स्टेप हिँड्यो। सो अड नम्बर अफ नोड्स भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि खरायो एन्ड अफ द लिस्टमा चाहिँ छिट्टै पुग्छ, है त। सो सबैभन्दा छिटो पुग्यो अनि खरायो जुन ठाउँमा छ, सरी कछुवा जुन ठाउँमा छ त्यही पोजिसनबाट चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट नोड जुन छ त्यो डिलिट गर्नुपर्ने नोड छ, है। सिमिलरली इभन नम्बर अफ केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो स्लो पोइन्टर यहाँ हुन्छ भने चाहिँ फास्ट पोइन्टर 2 स्टेप अहेड हुन्छ, अनि स्लो पोइन्टर एक स्टेप मुभ गऱ्यो भने फास्ट पोइन्टर 2 स्टेप मुभ हुन्छ। अनि यस्तो केसमा चाहिँ के छ भनेपछि हाम्रो फास्ट पोइन्टर चाहिँ के भयो, लाइक एन्ड अफ द लिङ्क लिस्टभन्दा लाइनलाई चाहिँ क्रस गर्यो। सो यो दुईवटा नै हाम्रो के हुन्छ, लुपको टर्मिनेटिङ कन्डिसन हुन्छ। यदि हाम्रो फास्ट डट नेक्स्ट चाहिँ नन हो अथवा फास्ट नै नन हो, हामीले आइट्रेट गर्दाखेरि त्यो कन्डिसनबाट आयो भने चाहिँ टर्मिनेट गर्ने। ल अब चाहिँ हाम्रो कछुवा चाहिँ ठ्याक्क त्यही ठाउँमा छ जहाँ चाहिँ हामीले नेक्स्ट नोडलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने, है त। सो अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, सिम्पली हामीले यहाँ अप्रोचमा युज गरेको नोड डट नेक्स्ट इक्वल टु नोड डट नेक्स्ट डट नेक्स्ट गर्न मिल्छ। अनि त्यो नोड के हो, कछुवाको नोड हो, है। अनि योसँग चाहिँ एउटा एज केस पनि छ। एज केस के छ भनेपछि कन्स्ट्रेन्ट हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ, नम्बर अफ नोड्स चाहिँ 1 देखि लिएर 10⁵ सम्म छ। सो वाट इफ नम्बर अफ नोड्स एउटा मात्र हो। सो एउटा मात्र नोड छ भनेपछि 1/2 भनेपछि 0.5 हो, फ्लोर भ्याल्यु अफ 0.5 इज 0। सो 0 इन्डेक्समा भएको नोडलाई डिलिट गर्नुपर्ने भन्नाले जुन त्यो एक्ज्याक्टली एउटा नोड हुन्छ त्यो 0 इन्डेक्समा छ त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने। र त्यस्तो केसमा डिलिट गरेपछि के हुन्छ, हाम्रो लिङ्क लिस्ट के हुन्छ, एम्प्टी हुन्छ, होइन त। सो लिङ्क लिस्ट एम्प्टी भयो भने चाहिँ यो पर्टिकुलर एज केसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्छ। र कोडिङ गर्दाखेरि मैले के गरेँ भने चाहिँ फर्स्ट एज केसलाई ह्यान्डल गरेँ, अनि मैले चेक गर्दैछु हेड डट नेक्स्ट भन्नाले जुन एउटा पर्टिकुलर नोड छ यदि नन छ भनेपछि एउटा मात्र नोड हो, त्यस्तो केसमा चाहिँ एम्प्टी लिङ्क लिस्ट रिटर्न गर्ने हो। नभए चाहिँ हामीले दुईवटा पोइन्टर मेन्टेन गऱ्यौँ, स्लो जसले चाहिँ हेडलाई पोइन्ट गरिरहेछ र फास्ट जसले चाहिँ हेड डट नेक्स्टलाई पोइन्ट गरिरहेछ। सो स्लो हेडमा इनिसियलाइज हुँदाखेरि फास्ट 2 स्टेप अगाडि थियो, राइट। अनि हामी फेरि लुप लगाउँछौँ र लुप लगाउँदाखेरि के गर्दैछौँ हामीले, टर्मिनेटिङ कन्डिसन के भन्छ त हाम्रो इभन केसको लागि चाहिँ वाइल फास्ट इज नन अर फास्ट डट नेक्स्ट इज नन। सो यो दुईवटा केस नभएसम्म हामीले के गर्नुपर्छ, कछुवा र खरायो दुइटैलाई दौडाउनुपर्छ र दौडाउनु भने चाहिँ कछुवा एक स्टेप जान्छ, स्लो इक्वल टु स्लो डट नेक्स्ट, फास्ट इक्वल्स टु फास्ट डट नेक्स्ट, खरायो चाहिँ 2 स्टेप अगाडि जान्छ। र यो लुप ठ्याक्क टर्मिनेट भएपछि हाम्रो कछुवा चाहिँ कुन ठाउँमा हुन्छ, एक्ज्याक्टली अ नोड बिफोर द नोड निड्स टु बी डिलिटेड। सो यस्तो केसमा के गर्ने हामीले, नोड डट नेक्स्ट इक्वल टु नोड डट नेक्स्ट, अनि यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ जुन डिलिट गर्न गइरहेछौँ त्यो चाहिँ स्लोले भन्छ। अनि फाइनली हामीले चाहिँ हेडलाई रिटर्न गऱ्यौँ र यसरी रिटर्न गरेर इक्जाम्पल टेस्ट केसेसहरू चेक गर्दाखेरि सबै पास भयो। हामीले यसलाई चाहिँ सबमिट गऱ्यौँ र लिडकोडमा भएको टेस्ट केसेसहरू पनि पास भयो। र यसको टाइम कम्प्लेक्सिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो एउटा लुप युज गरिरहेको छौँ र यो लुपमा चाहिँ एटमोस्ट कतिवटा मुभ अपरेसन अथवा लाइक डट नेक्स्ट अपरेसन गरिरहेछौँ त हामीले n/2 टाइम्स गरिरहेछ, र n/2 टाइम्स गऱ्यो भने चाहिँ ओभरअल टाइम कम्प्लेक्सिटी के हुन जान्छ भने चाहिँ बिगो अफ n हुन जान्छ। र स्पेस कम्प्लेक्सिटी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिम्पली यहाँ दुईवटा भेरिएबल मात्रै युज गरेका छौँ, त्यही भएर चाहिँ स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिगो अफ 1 हुन्छ, है त। सो आजलाई यति नै, धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। र केही सल्लाह सुझाव छ भने कृपया कमेन्ट्समा छोड्नु होला। प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।